வியூஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ப்ரீ டெஸ்ட் சீரிஸில் யூனிட் டெஸ்ட் 4க்கான ஆன்சர் கீ பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த டெஸ்ட்டுக்கான பிடிஎஃப்ல வந்து இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா ஒன்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் கீ வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து someone has stolen the car. இந்த சென்டென்ஸோட பாசிவ் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க. The car has been stolen. ஆப்ஷன் ஏ இதுக்கான ஆன்சர். Why did your brother write such a letter? So இந்த சென்டென்ஸ்க்கான பாசிவ் ஃபார்ம் வந்து why was such a letter written by your brother? ஆப்ஷன் ஏ. Third question, the phrase written by the French master on the blackboard before dismissing the class. So என்ன சென்டென்ஸ் வந்து எழுதியிருப்பார் அப்படின்னா we will love France. ஆப்ஷன் ஏ. Fourth question, killing a tree cannot be done merely by. ஸோ எந்த ஆப்ஷனால் வந்து killing a tree வந்து இது ஒரு நாள் மட்டும் நடக்காது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சாப்பிங். ஆப்ஷன் பி. Fifth questionல the young seagull parent threatened him in such a way that if he didn't fly away in order to starve him. ஆப்ஷன் ஏ. Sixth one, the wounded man was being held by some boys. ஸோ இந்த passive sentenceோட கரெக்டான ஆக்டிவ் ஃபார்ம் வந்து என்ன அப்படின்னா some boys were helping the wounded man. ஆப்ஷன் சி. Seventh one, come hither, hither pretty fly with the pearl and silver wing. These words are spoken by the spider. ஆப்ஷன் சி. What group bore day and night till it bore an apple bright? ஸோ இது வந்து day and night வந்து வளர்ந்துட்டே வந்துச்சு அப்படின்னா anger. ஆப்ஷன் சி. Ninth one, in poetry sonnet has how many lines? 14. ஆப்ஷன் பி. 10th, the young seagull was tired and excited due to strange exercise. 11th question, the last lesson is set in the days of Franco-Prussian War. ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான ஆன்சர். The young seagull had been afraid to. young seagull வந்து எதுக்கு வந்து பயந்தது அப்படின்னா in order to fly. ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான ஆன்சர். 13, select the correct voice. Work hard. Active. The poem on killing a tree is written by Kev Patel. ஆப்ஷன் டி. ஸோ 15th கொஸ்டின் வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து காலம் பியில் வந்து 1 2 வந்து மிஸ் மேட்சாக கொடுத்துட்டேன். பட் ஆன்சர் மட்டும் நான் கரெக்டான ஆன்சர் மட்டும் சொல்கிறேன், அது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எம் ஹேமல் அப்படின்றது வந்து டீச்சர், ஃப்ரான்ஸ்ன்றது ஸ்டூடெண்ட், ஹாசர்ன்றது பிளாக் ஸ்மித், வாட்சர் ஓல்டு மேன். ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்குது. ஸோ ஆன்சர் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்ஷன் ஜஸ்ட் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். ஸோ இது விட்டுருங்க. 16th, the bleeding bark will heal. ஸோ இந்த சென்டென்ஸோட ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சானிஃபிகேஷன். ஓ நோ நோ செட் த லிட்டில் ஃபை. இந்த லைனோட ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ரெப்பிட்டேஷன். The certificates were issued to the students last week. 19th question, the team leader presented the report. The report was presented by the team leader. So option B. 20th, she has won the first prize. The first prize has been won by her. Option B. Have you finished the report? So in the sentence oda passive voice வந்து has the report been finished by you? Option B. 22, my friend is repairing the car. The car is being repaired by my friend. ஆப்ஷன் சி தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர். 23, open the window. ஆப்ஷன் பி, let the window be opened தான் வந்து கரெக்டான பாசிவ் வாய்ஸ். which of the following sentences are in active voice? ஸோ செகண்ட் சென்டென்ஸ் மட்டும் நமக்கு பாசிவ் வாய்ஸில் இருக்கும். ஸோ ரிமைனிங் 1 3 4 எல்லாமே வந்து ஆக்டிவ். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து only 1 3 4 ஆர் கரெக்ட். Choose the correct passive form. Begin the work tomorrow. Let the work be begun tomorrow. Option C. They speak English in New Zealand. So in the sentence கான correct passive form வந்து English is spoken in New Zealand. So full form IBW கான full form வந்து Indian Board for Wildlife. CCTV closed circuit television. அடுத்து poison tree போம்ல இடம்பெற்றக்கூடிய wield the pole அப்படின்ற வேர்டோட மீனிங் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Covering of the night sky. Option B. How did the speaker nurture his anger in the poem Poison Tree? With tears, fear, smile and decide. 31, what does the speaker do when he is angry with his foe? Foe அப்படின்னா enemy in Poison Tree. He hides his anger and lets it grow. 32 பாருங்க, whose poetic lines are these? There are pretty curtains drawn around and the sheets are fine and thin, and if you like to rest a while, I will snugly tuck you in. ஸோ இது வந்து யாரோட poetic lines அப்படின்னா மேரி பாத்தம் ஹோவிட் இடம்பெற்றக்கூடிய போம் வந்துன்னா the spider and the fly. flattering அப்படின்ற வேர்டோட மீனிங் insincere praise. அடுத்து பாருங்கள், which set of words are correctly matched with their meaning? pantry அப்படின்னா food storage room, subtle அப்படின்னா delicate, winding அப்படின்னா twisting course. Sweet creature said the spider, you are witty and you are wise. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்க்கான ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் alliteration. 36ல் நமக்கு ரைம் ஸ்கீம் கேட்டிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட் என் அப்படின்றது ஒரே ரைமிங்கில் இருக்குது. ஸோ ஏஏ
ஃபோ க்ரோ அப்படின்றது நமக்கு ஒரே ரைமிங்கில் இருக்குது. ஸோ பிபி. ஸோ இந்த லைன்ஸுக்கான ரைம் ஸ்கீம் வந்து ஏஏ பிபி. 37. What was written on the copies M. Hamel gave the students during the writing lesson? France Alsace. Option C. ஸோ அடுத்து வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க. ஓல்டு ஹாசர் sat with an old primer. M. Hamel had a frilled shirt. Watcher called France Bub. France was frightened and blushed. So option B, A3, B1, C2, D4. 39. Who among the following was not mentioned as sitting at the back of the classroom? France's father. Option B. Complete the sentence. If France had studied his lessons earlier, he would have recited the participles without hesitation. 41. Wet அப்படின்ற வேர்டோட மீனிங் வந்து ஷார்பன். plaintively அப்படின்ற வேர்டோட ஆன்டனிம் வந்து happily. which of the following best describes the theme of the passage? ஸோ இந்த கொஸ்டின் விட்டுருங்க, இது வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த கொஸ்டின் லீவ் பண்ணிடலாம். 44. Why did the young seagull fly with his siblings? He was upright whether his wings wouldn't support him. So option B. 45. My children, this is the last lesson I shall give you. Who said this? M. Hamel. Nationality of his first flight author on the Irish. 47. Filling the blank with suitable synonym. His father and mother had come around calling to him, shrilly scolding him unless he flew away. 48. From where did the order come to teach only German in the district of Alsace and Lorraine? Berlin. 49. So with bussy wings she hung aloft, then nearer and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue. Who does she refer to? The fly. Your eyes are like diamond bright, but mine are dull lead. Who does mine refer to? The spider. The bleeding bark will heal. Whose poetic lines is this? Give Patel. 52. What is the main theme of the poem? A poison tree. Anger. PAN அப்படின்றதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து permanent account number. And then radar, radio detection and ranging. 55 GPM in context of environmental conservation, the Greenpeace movement. CLRI, Central Leather Research Institute. EMIS, Educational Management Information System. IFSC, Indian Financial System Code. UGC, University Grants Commission. Her silence worries me. So இதுக்கான correct passive form வந்து I am worried by her silence. A friend of mine is repairing the car. The car is being repaired by a friend of mine. Option C. When did the chief guest conclude his speech? When was the speech concluded by the chief guest? So option A தான் வந்து இதுக்கான passive form. Choose the correct passive voice. Our teacher was correcting the test paper yesterday. The test papers were being corrected by our teacher yesterday. Option C. Ram has distributed all the invitation. All the invitations have been distributed by Ram. 65. Kavya is singing the prayer. The prayer is being sung by Kavya. Option B. Filling the blank with correct passive form. I will never forget this experience. This experience will never be forgotten by me. Option C. 67. Choose the correct active voice. Litter should not be dropped in the streets. So இதோட கரெக்டான ஆக்டிவ் வாய்ஸ் you should not drop litter in the streets. Option D. Choose the correct passive form. When did the chief guest conclude his speech? When was the speech concluded by the chief guest? They will have completed the course by next year. So இதுக்கான passive voice வந்து the course will have been completed by them by next year. 70th. Submit your notebooks. Let your notebooks be submitted. 71. IUCN அப்படின்றதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர். யுனெஸ்கோ, யுனைடெட் நேஷன் எஜுகேஷனல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன். டான்சி, தமிழ்நாடு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஆவடி, ஆர்மர்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட். நீட், நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட். UDISE, யூனிஃபைட் டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஃபார் எஜுகேஷன். 77. What did the young seagull eat the night before? A dried piece of mackerel style. Option C. 78. No அப்படின்ற வேர்டோட சினானிம் வந்துன்னா bite repeatedly. beckoning அப்படின்ற வேர்டோட ஆன்டனிம் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ignoring. Why was Franz scared to go to school that morning? He hadn't prepared for a lesson on participles. ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகலாம். What surprised Franz the most in the classroom? The presence of village elders on the backbenchers. What does the phrase Viva la France implies at the end? Patriotism and love for one's country. What reason did M. Hamel give for the poor learning among the children?
lack of interest from parents, students, and even himself. Which event led to M. Hammel's final class order from Berlin to teach only German? What is needed to kill a tree? Pulling out the root entirely. Famous works written by Dr. Give Patel வந்து Evening and Forensic Medicine. So both option A and C. Find the figure of speech. The bleeding bark will heal. Personification. Option B. Match the word with their meaning. Jab அப்படின்னா to poke. Crust hard or hard outer portion. Leprous covered with scales. Miniature very small. ஸோ மேட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா 4 3 2 வந்து இதுக்கான ஆன்சர். அண்ட் புல்ட் அவுட் ஸ்னாப்ட் அவுட் இதுக்கான ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து ரிப்பீட்டேஷன். ஸ்லோலி கன்சியூமிங் த எர்த் ரைசிங் அவுட் ஆஃப் இட் ஃபீடிங் அப்பான் இட்ஸ் கிரஸ்ட். ஸோ இந்த லைன்ஸ் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய போம் வந்துன்னா கீவ் பெட்டல். ஸோ இதோட பொய்டிக் லைன் யாரோடது அப்படின்னா கீவ் பெட்டல். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆந்த்ரோமார்பிசம்? த ஸ்பைடர் அண்ட் த ஃப்ளை. And now, dear little children, who may this story read to idle, silly, flattering words? I pray you never give heed. Who addresses to little children? The author of Spider and the Fly poem, Mary Bertram Howitt. Option B. In the morning, glad I see. Select the correct antonym for the underlined word. So, the underlined word is glad. So, this opposite is sad. 94. Then he came out to his door again and merrily did sing. Whom does he refer to? The spider. I was angry with my friend. I told my wrath did end. So, I அப்படின்றது வந்து யார் ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா வில்லியம் பிளேக். அண்ட் ஐ வாட்டர்ட் இட் இன் ஃபியர்ஸ் நைட் அண்ட் மார்னிங் வித் மை டேஸ்ட். வாட் டஸ் இட் ரெஃபர் டு? ஆங்கர். Choose the correct passive form. The organizers have successfully completed the assigned task. The assigned task has been successfully completed by the organizer. Option B. In the morning, glad I see my foe outstretched beneath the tree. Who is foe referred to here? Enemy. How handsome are your gauzy wings? How brilliant are your eyes? So, இதுக்கான figure of speech வந்து anaphora. This is the prettiest little parrot that ever you did spy. So, இதுக்கான figure of speech வந்து consonants. So, all the views இதுதான் வந்து யூனிட் டெஸ்ட் ஃபோர்க்கான ஆன்சர் கீ. ஸோ என்னால் வந்து கரெக்டான டைமுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணல. ஸோ அதனால சாரி. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ட் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸில் வந்து டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஆல் த வியூஸ் இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ட் தென் பை பை, டேக் கேர்.